The Dhammapada, Chapter 2, Appamadavagga, Heedfulness. Verse 28. The story of monk Mahākassapa. When one who's wise does drive away heedlessness by heedfulness, having ascended wisdom's tower, steadfast, one surveys the fools, griefless, views the grieving folk, as mountaineer does those below. While residing at the Jetavana monastery, the Buddha spoke this verse, with reference to monk Mahākassapa. On a certain day, while the Buddha was in residence at the Pipali cave, he made his round of Rajagaha for alms, and after he had returned from his round for alms and had eaten his breakfast, he sat down and using psychic powers surveyed with supernormal vision all living beings, both heedless and heedful, in the water, on the earth, in the mountains, and elsewhere, both coming into existence and passing out of existence. The Buddha, seated at Jetavana, exercised supernormal vision and pondered within himself, with what is my son Kassapa occupied today? Straightway he became aware of the following: he is contemplating the rising and falling of living beings. And he said, knowledge of the rising and falling of living beings cannot be fully understood by you. Living beings pass from one existence to another and obtain a new conception in a mother's womb without the knowledge of mother or father, and this knowledge cannot be fully understood. To know them is beyond your range, Kassapa, for your range is very slight. It comes within the range of the Buddhas alone, to know and to see in their totality the rising and falling of living beings. So saying, he sent forth a radiant image of himself, as it were, sitting down face to face with Kassapa. Explanatory verse 28. The wise person is always mindful. Through this alertness, he discards the ways of the slothful. The wise person ascends the tower of wisdom. Once he has attained that height, he is capable of surveying the sorrowing masses with sorrowless eyes. Detached and dispassionate, he sees these masses like a person atop a mountain peak, surveying the ground below. In conclusion, the Buddha tells us clearly about those who are awake and those who are still unconscious. Saying awake is because the coma has passed. If you want to stop being infatuated, you have to stop letting go. And let go is still birth and death. Because the mind let loose is the clue of creating karma. And creating karma is still going in birth and death. When the clouds are gone, the sky is really clear. Clouds let loose, then how can the sky of wisdom appear? Those who are really awake, looking back at people who are still confused, are truly pitiful and pitiful. It is like a sage who steps up to a high floor of wisdom, seeing clearly a fool who has many fears, and is like a person who, when reaching a high mountain, looks down at all things on the earth. May everyone attain the pinnacle of wisdom and live forever on the island of peace. Once the mind is calm, the world will be peaceful. Opposite, then our life is like a traveler who is forever a guest walking in the fog, the consequences of life's suffering. Everyone should ask themselves, do I want to be a wandering guest forever, or do I want to return to my old hometown? If you want to return to your old hometown, please return quickly. The Dhammapada, Chapter 2, Appamadavagga, Heedfulness. Verse 29. The story of the two companion monks. Among the heedless, heedful, among the sleepy, wide awake. As the swift horse outruns a hack, so one of good wisdom wins. While residing at the Jetavana monastery, the Buddha spoke this verse, with reference to two monks, who were friends. It appears that these two monks obtained a meditation topic from the Buddha and retired to a forest hermitage. Early in the morning one of them brought firewood, prepared the charcoal dish, and during the first watch sat and chatted with the probationers and novices. The other, a heedful monk, engaged in meditation, thus admonished his friend, "Brother, do not act thus.
For a monk that is heedless stand ready 4 states of suffering, as if they were his own house. The favor of the Buddhas may not be won by double dealing. When the lazy monk paid no attention to his admonition, the zealous monk said, "This monk cannot endure to be spoken to." Having failed to spur his comrade to greater effort, the zealous monk, abiding in heedfulness, resumed his meditations. The slothful venerable, having warmed himself during the first watch, entered the monastery just as his friend, having finished his walk, entered his cell. Said the slothful monk to the zealous monk, "Slothful one, you entered the forest for the purpose of lying down and sleeping. Seeing that you obtained a meditation topic from the Buddhas, ought you not rather to rise and devote yourself to the practice of meditation?" So saying, he entered his own place of residence, lay down, and went to sleep. But his friend, after walking up and down during the first watch and resting during the second watch, rose in the last watch and devoted himself to the practice of meditation. Living thus the life of heedfulness, in no long time he attained arahatship, together with the supernatural faculties. The other monk, however, spent his time in utter heedlessness. When the 2 monks had completed residence, they went to the Buddha, paid obeisance to him, and sat down respectfully on one side. The Buddha exchanged friendly greetings with them and queried, "I trust that you have lived the life of heedfulness, and that you have devoted yourselves earnestly to the practice of meditation. I trust that you have reached the goal of the religious life." The heedless monk replied, "Venerable, how can this monk be said to be heedful? From the time he left you, he has done nothing but lie and sleep." "But you, monk?" "I, venerable, early in the morning brought firewood and prepared the charcoal dish, and during the first watch I sat and warmed myself, but I did not spend my time sleeping." Then said the Buddha to the slothful monk, "You who have spent your time in heedlessness say, 'I am heedful.' You mistake heedlessness for heedfulness. Compared with my son, you are like a weak and slow horse, but he, compared with you, is like a fleet-footed horse." Explanatory verse 29. The extremely wise individual of deep wisdom is always alert and mindful. He is therefore like a wide-awake individual among those who are deep in sleep. That wise person, who possesses supreme insight, overtakes in spirituality all those ordinary masses, just as a fast horse easily overtakes a weak one. In conclusion, living in a group, people who diligently study and practice always reap many good results. Living together among a group of people with low will, liberal, lazy to study, the impact of those people on them is not small. The person who wants to overcome this influence must be a person of great patience and determination. Indeed, they are the ideal model of people. They silently, patiently, and diligently in their study. Such a person will surely be envied by lazy people. Not only are they jealous and envious, but they also find all sorts of ways to slander and harm that person. But, with such a strong-willed person, even if they were beaten up by the bad guys around them, they would still hold their heads high and go forward. They ignore the disparaging stories of praise and criticism. Because no one understands them better than they understand themselves. They are indeed a beautiful flower among the wild flowers of the wild. Such a person, the Buddha commends, is someone who is awake among the sleeping people. Life, if everyone was in love, then what would this world be like? At least among those crazy people, there are also awakened ones. Only then can the world survive. If everyone were to wake up, this world would be ultimate bliss. More closely, if in a group, everyone is awake, all know how to practice, then how harmonious and happy it is. Like the great disciples of the Buddha in the past. Although living in a large Sangha community,
There are more than 1,250 monks, but all of them live very happily and liberated. Okay, so why? Is it because everyone lives in awareness and mindfulness? Indeed, they have quite a high meditative power. Cultivators, who doesn't want to be happy and free like that, so why don't we practice like them? That is the question that is asked, for each of us to answer for ourselves. And we want to be a good horse or we want to be a weak horse. If you make the horse thin and weak, you don't know how in life will you be free from suffering. As monastics practicing liberation, wanting to leave the three realms, of course, we must strive diligently to rise to be a handsome horse, leaving behind the skinny horses. The commentaries on verses 28 and verses 29 of the Dhammapada about the story of monk Mahākassapa and two companion monks come to an end. Please wait and listen to the next verse of the Dhammapada, verses 30-31. Sincerely thank. Kinh Pháp Cú, Phẩm 2, Phẩm không buông lung, Kệ tụng, câu 28. Câu chuyện về nhà sư Mahākassapa, Kệ tụng, câu 28. Kẻ trí diệt buông lung, với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ, bậc thánh, không âu lo, nhìn quần manh sợ hãi, chẳng khác lên núi cao, nhìn muôn vật dưới đất. Khi trú tại tu viện Detached, Đức Phật đã nói bài kệ này, liên quan đến tôn giả Mahākassapa. Vào một ngày nọ, khi Đức Phật đang trú tại động Tipali, Ngài đi khất thực quanh thành Ragaga và sau khi đi khất thực trở về, sau khi dùng điểm tâm, Ngài ngồi xuống và dùng thần thông khảo sát bằng thần thông. Hãy quán tưởng tất cả chúng sinh, cả phóng dật và phóng dật, trong nước, trên đất, trên núi và những nơi khác, cả sinh và diệt. Đức Phật đang ngồi tại Detached, thi triển thần thông và tự suy nghĩ, con trai ta Kassapa hôm nay bận rộn với việc gì? Ngay lập tức, anh ấy ý thức được điều sau đây, anh ấy đang quán sự lên xuống của chúng sinh, và anh ấy nói, kiến thức về sự sinh sôi và sụp đổ của chúng sinh không thể được hiểu đầy đủ bởi bạn. Chúng sinh chuyển từ kiếp sống này sang kiếp sống khác và có được một quan niệm mới trong bụng mẹ mà cha mẹ không hề hay biết, và sự hiểu biết này không thể được hiểu đầy đủ. Này Kassapa, hiểu biết chúng là ngoài khả năng của ông, vì phạm vi của ông rất nhỏ. Nó đến trong phạm vi của chư Phật mình, để biết và thấy trong tổng thể của chúng, sự lên xuống của chúng sinh. Nói xong, Ngài phóng ra một hình ảnh chói lọi của chính mình, giống như đang ngồi đối mặt với Kassapa. Chú giải, câu 28, người trí luôn chánh niệm. Nhờ sự tỉnh thức này, vị ấy loại bỏ đường lối của kẻ lười biếng. Người khôn ngoan leo lên tháp trí tuệ, khi đã đạt đến độ cao đó, anh ta có khả năng quan sát quần chúng đang đau buồn bằng đôi mắt vô hồn, vô tư và vô tư. Vị ấy thấy những khối này giống như một người đang đứng trên đỉnh núi, đang quan sát mặt đất bên dưới. Tóm lại là, Phật cho chúng ta biết rõ về kẻ đã tỉnh và người còn mê. Nói tỉnh là vì đã qua cơn mê, muốn hết mê thì phải dứt trừ buông lung. Còn buông lung là còn sanh tử, vì tâm ý buông lung là đầu mối của sự tạo nghiệp. Còn tạo nghiệp là còn đi trong sanh tử. Khi hết mây mù, thì bầu trời mới thật sự trong sáng. Mây mù buông lung còn, thì làm gì bầu trời trí tuệ xuất hiện được. Kẻ thật tỉnh, nhìn lại thấy người còn mê mờ, mới thật lòng thương xót, tội nghiệp. Khác nào bậc thánh hiền bước lên lầu cao của trí tuệ, nhìn lại thấy rõ kẻ ngu si ông nhiều lo sợ, và chẳng khác nào người khi lên được núi cao, cúi nhìn lại muôn vật trên mặt đất.
Mong sao mọi người sẽ đạt được đỉnh cao của trí tuệ và mãi an trú trên hòn đảo an bình. Một khi tâm bình, thì thế giới sẽ bình. Ngược lại, thì đời ta khác nào như một kẻ lữ hành mãi làm khách phong trần đi trong sương gió hệ lụy khổ đau của cuộc đời. Mỗi người nên tự hỏi lại mình, ta muốn mãi làm khách phong trần đi lang thang hay muốn trở về quê cũ? Muốn trở về quê cũ, thì xin hãy mau chóng hồi đầu. Kinh Pháp Cú, phẩm 2, phẩm không buông lung, kệ tụng, câu 29. Câu chuyện về hai nhà sư đồng hành, kệ tụng, câu 29. Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, kẻ trí như tuấn mã, bỏ sau con ngựa hèn. Khi trú tại tu viện Detached, Đức Phật đã nói bài kệ này, có liên quan đến hai vị tỳ khưu là bạn của nhau. Có vẻ như hai nhà sư này đã nhận được một chủ đề thiền định từ Đức Phật và lui vào một ẩn thất trong rừng. Sáng sớm một trong số họ mang củi, chuẩn bị than, và trong ca trực đầu tiên ngồi nói chuyện với các tập sự và tập sinh. Người kia, một nhà sư cẩn trọng, đang hành thiền, vì vậy đã khuyên người bạn của mình, anh bạn, đừng hành động như vậy. Đối với một vị tỳ khưu phóng dật đứng sẵn bốn trạng thái đau khổ, như thể chúng là nhà của chính mình. Ân huệ của chư Phật không thể đạt được bằng cách đối phó. Khi nhà sư lười biếng không chú ý đến lời khuyên của anh ta, nhà sư nhiệt thành nói, nhà sư này không thể chịu được khi bị nói chuyện, thất bại trong việc khuyến khích người bạn của mình nỗ lực nhiều hơn. Nhà sư nhiệt thành, an trú trong chánh niệm, tiếp tục hành thiền. Hòa thượng lười biếng, đã sưởi ấm trong canh đầu tiên, bước vào tu viện ngay khi bạn của ông, sau khi đi dạo xong, bước vào phòng giam của ông. Nhà sư lười biếng nói với nhà sư nhiệt thành, này người lười biếng, bạn vào rừng với mục đích nằm xuống và ngủ. Thấy rằng bạn đã nhận được một chủ đề thiền định từ chư Phật, bạn không nên đứng dậy và cống hiến hết mình cho việc thực hành thiền định hay sao? Nói như vậy, vị ấy vào chỗ ở của mình, nằm xuống và ngủ. Nhưng người bạn của ông, sau khi đi kinh hành trong canh 1 và nghỉ ngơi trong canh 2, đã thức dậy vào canh cuối và chuyên tâm hành thiền. Sống đời chánh niệm như vậy, chẳng bao lâu Ngài đắc quả A-la-hán cùng các thần thông. Tuy nhiên, vị tu sĩ kia, sau khi an trú xong, hai vị tỳ khưu đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ Ngài rồi cung kính ngồi xuống một bên. Đức Phật trao đổi những lời chào hỏi thân thiện với họ và hỏi, ta tin rằng các bạn đã sống một cuộc đời cẩn trọng và các bạn đã cống hiến hết mình cho việc thực hành thiền định. Tôi tin rằng bạn đã đạt được mục tiêu của đời sống tôn giáo. Vị tăng phóng dật đáp, thưa Đại Đức, làm sao có thể nói vị tăng này là phóng dật? Từ lúc anh ấy rời bỏ bạn, anh ấy không làm gì khác ngoài việc nằm và ngủ. Còn ông, thưa nhà sư tôn giả, sáng sớm đã mang củi, dọn đĩa than, và trong canh đầu tiên, tôi ngồi sưởi ấm, nhưng tôi không dành thời gian để ngủ. Sau đó, Đức Phật nói với nhà sư lười biếng, bạn đã dành thời gian của mình trong sự không chú ý, hãy nói, tôi đang chú ý, bạn nhầm sự bất cẩn với sự chú ý. So với con trai ta, con giống như một con ngựa yếu ớt và chậm chạp, nhưng anh ta, so với bạn, giống như một con ngựa nhanh nhẹn. Chú giải, câu 29, người cực kỳ thông thái với trí tuệ thâm sâu luôn cảnh giác và chánh niệm. Do đó, vị ấy giống như một người tỉnh thức giữa những người đang say giấc nồng. Người có trí tuệ siêu việt đó, người có trí tuệ siêu việt, vượt qua tất cả đám đông tầm thường trong tâm linh, giống như một con ngựa nhanh dễ dàng vượt qua một con ngựa yếu. Tóm lại là, sống trong một đoàn thể, người tinh tấn tu học, bao giờ cũng gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp. Sống chung đụng giữa một đám người có ý chí hạ liệt, phóng túng, lười biếng tu học, thì tác động ảnh hưởng của những người đó đối với họ cũng không phải là nhỏ. Người muốn vượt qua sự ảnh hưởng này, phải là người có đức kiên nhẫn và ý chí cương quyết rất cao. Quả họ là mẫu người sống có lý tưởng. Họ âm thầm nhẫn nại cần mẫn trong việc tu học. Người như thế, chắc chắn sẽ bị những kẻ biến lười đố kỵ, ganh tị. Chẳng những bị đố kỵ, ganh tị thôi, mà họ còn tìm đủ mọi cách nói xấu, hãm hại người đó nữa. Nhưng, với một con người có ý chí sắt đá như thế, thì dù cho họ có bị những kẻ xấu ác chung quanh trù dập tơi bời, họ cũng cương quyết ngẩng cao đầu lên để mà đi tới. Họ bất chấp những chuyện thị phi khen chê. Vì không một ai hiểu họ rõ hơn là chính họ hiểu họ. Họ quả thật là một đóa hoa tuyệt mỹ giữa một đám hoa rừng cỏ dại. Người như thế,
Phật khen là kẻ tỉnh táo giữa đám người mê ngủ. Đời, nếu như tất cả đều mê hết, thì thử hỏi thế gian này sẽ ra sao? Ít ra trong số những người mê đó, cũng còn có kẻ tỉnh thức. Như thế, thì thiên hạ mới sống còn được. Nếu như ai nấy đều tỉnh hết, thì thế giới này sẽ là cực lạc rồi. Nói gần hơn, nếu trong một đoàn thể, ai nấy đều tỉnh thức hết, đều biết lo tu hành, thì thật là hòa hợp an vui biết mấy. Như các vị đại đệ tử xuất gia của Phật thời xưa. Mặc dù sống trong một đoàn thể tăng già đông đảo, có hơn 1250 vị, nhưng tất cả đều sống rất an vui giải thoát. Được thế là do đâu? Có phải do vì mọi người đều sống trong tỉnh thức và chánh niệm hết không? Quả thật, các ngài đó có một sức thiền định khá cao. Người tu hành, ai lại không muốn được an vui giải thoát như thế? Thế thì tại sao chúng ta không tập tu như các ngài? Đó là câu hỏi được đặt ra, để mỗi người chúng ta xin tự trả lời lấy. Và chúng ta muốn làm con tuấn mã hay muốn làm con ngựa gầy yếu? Nếu làm con ngựa gầy yếu, thì không biết đời kiếp nào mới thoát khỏi khổ đau. Là người xuất gia tu hành giải thoát, muốn xuất ly tam giới, tất nhiên, chúng ta phải cố gắng tinh tấn vươn lên để làm con tuấn mã, bỏ lại sau lưng những con ngựa gầy hèn. Các chú giải câu 28 và câu 29 của Kinh Pháp Cú về câu chuyện nhà sư Mahākassapa và hai nhà sư đồng hành. Đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn chờ nghe bài kệ tiếp theo của Kinh Pháp Cú, câu kệ 30 và 31. Xin chân thành cảm ơn.